Standard 10th Subject Science and Technology Part 2. Here in this video we are going to discuss about 1 mark questions. Students, in today's video we are going to discuss about 1 mark questions from Science and Technology Part 2. Here this type of question is asking in question number 1b, and that is for 1 mark each. The question types that are find the odd one out, find the correlation between the words, then match the columns, then true or false, that is also asking for 1 marks, and here name the following or give the examples. So this type of question, that is a name the following or give example, that is also may be asking for in question number 2b for 2 marks. Okay. So here see, remember one thing here, if the question based on the give suitable examples like that way, or writing the names, that is asking under question 1b, then write any 2 examples, any 2 suitable examples for that. If similar question is asked in question number 2b for 2 marks, then at that time write any 4 suitable examples. Okay, remember this thing. So for each type of question, descriptive answer is not accepted here. लक्षात ठेवा, जेव्हा अशा टाइपचे क्वेश्चन्स विचारले जातात, आता आपण इथं नेम द फॉलोइंग किंवा गिव्ह एक्झाम्पल्स वगैरे, जेव्हा हा 1 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारला जाईल तेव्हा याच्यामध्ये 2 सुटेबल एक्झाम्पल्स देणं अपेक्षित आहे. आणि जेव्हा अशाच टाइपचा क्वेश्चन 2b मध्ये विचारला जाईल 2 मार्क्ससाठी, तेव्हा मात्र 4 suitable examples देणं गरजेचं आहे. So in today's video we are going to discuss about this type of question, that is the name of following or give suitable examples for 1 mark. Okay, so this is for 1 mark, and we discuss some questions here from chapters 1st to near 10 chapters. Okay, so here see, first chapter, that is heredity and evolution. The questions, some questions are see here. Genetic, name the genetic disorder caused due to mutation. So here only one example is given in the textbook, and that is the sickle cell anemia. Then so like that, समजा जर असा क्वेश्चन असेल त्याचा आन्सर टेक्स्टबुक मध्येच काय आहे, एकच जर एक्झाम्पल असेल तर ते 1 मार्काला विचारलं जाईल. देन व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्युमन बीइंग्स, राइट द व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स आर देयर, राइट एनी 2 suitable examples here like appendix or tailbone or coccyx, wisdom teeth, then body hairs, etc. So from that write any 2 examples. Now write the connecting links. Examples are peripatus, duckbill, platypus, then lungfish. Okay, so these are some questions from chapter 1st. Then chapter 2nd, write लाइफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1 मध्ये काही क्वेश्चन्स डिस्कस करूया आपण इथे. द क्वेश्चन्स आर सी, राइट द कोएन्झाइम्स दॅट हेल्प्स द सेल्युलर रेस्पिरेशन. कुठले कोएन्झाइम्स आहेत तर NADH2 अँड FADH2. दीज आर 2 कोएन्झाइम्स विच आर हेल्पिंग फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन. देन राइट द सायंटिस्ट who discovered process of glycolysis. Name of the scientist, that is the Gustav Emden or Otto Meyerhoff and Jacob Parnes.
These are the scientists who discovered the process of glycolysis. Then write the proteins formed in the body. So there are different proteins formed in the body. Write any two suitable examples of protein here, like melanin, keratin, osine, hemoglobin, etc. Then write the hormones synthesized from fatty acids. तर हार्मोन्स पण डिफरंट टाईपचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, देन टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन. राईट एनी टू सुटेबल एक्झाम्पल्स हिअर फॉर धिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट चॅप्टर दॅट इज अ लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पार्ट 2. याच्यामध्ये काही क्वेश्चन्स आपण बघूया. फ्युजन. राईट सम here the question is write the methods of asexual reproduction. Here fusion, fermentation, fragmentation, budding, spore formation, vegetative propagation, etc. All these are different methods of asexual reproduction. Then question is write the different glands associated with male reproductive system. Here in the male reproductive system, seminal vesicle, then prostate gland, corpus gland. These are the different glands present in the male reproductive system. Then write the hormones secreted by ovary of female reproductive system. Here there are two hormones which is secreted by female reproductive system, that is estrogen and progesterone. Okay, write the name of these two hormones here. Then next question is the write the modern technique in reproduction. So there are three techniques, you know about that. Write any two techniques here for 1 mark, that is in vitro fertilization, then surrogate mother, then sperm bank, etc. All these are the techniques. Then next question is write symptoms of gonorrhea. So this one I think this is a reduced. Then next question, next chapter. Here next one is a fourth chapter, environmental management. Here see write some abiotic factors. Examples of abiotic factors that are hydrogen, oxygen, soil, water, carbon, minerals, etc. So all these are abiotic factors. Then write the biotic factors. So that these are plants, animals, microbes, all these are biotic factors. Then write the factors responsible for creating environmental pollution. आता इथं काय करायचं आहे, असे काही फॅक्टर्स लिहायचे आहेत जे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनसाठी काय असतात, कारणीभूत ठरतात. देर आर different factors which are responsible for environmental pollution. Here first one is industrialization, then deforestation, indiscriminate use of the natural resources, then unplanned urbanization. All these are the factors which are fixed on the environmental pollution. Write any two suitable examples here. Then next questions here, write the level of biodiversity. Here there are three types or three levels of biodiversity, and that are genetic biodiversity, species biodiversity, and ecosystem biodiversity. Then write any two here. Then next question is write any two environmental laws. Here Forest Conservation Act 19
1980 and Wild Protection Act 1972. Okay, then see next chapter, that is towards green energy. Here questions are, some questions are here. See, write different forms of energy. There are different forms of energy, you know about that. Chemical energy, mechanical energy, sound energy, light energy, heat or thermal energy. All these are the different types of or forms of energies. Then next one is write major thermal power plants in India. Here there are Vidyanagar, Mundra, Tamna, Chandrapur. These all are the important thermal power plants in India. Then see next chapter, that is chapter number 6, animal classification. See here some questions from this chapter are, first question, I am diploblastic and acoelomate. Which phylum do belongs to? मी काय आहे, डिप्लोब्लास्टिक आहे आणि असिलोमेट आहे. कोणत्या फायलम मध्ये मी काय करतो, बिलॉंग करतो, याचा आन्सर लिहायचा इथे. सो आय एम फ्रॉम फायलम निडॅरिया और सिलेंट्राटा. सो दिस इज द आन्सर. So here one sentence type of question, this is for 1 mark. Then see next question is, my body is radially symmetrical. Water vascular system is present in my body. I am referred as a fish. True, I am not. What is my name? आता एक क्वेश्चन कसा आहे बघा हा, माय बॉडी इज अ रॅडियली सिमेट्रिकल. तर तुम्हाला माहिती आहे रॅडियल सिमेट्रिकल म्हणजे कसली, तर रॅडियसमधून असणारी सिमेट्री. जसं या प्रत्येक रॅडियसच्या डिफरंट प्लांट्समध्ये असणारी काय इथं सिमेट्री आहे. अशा प्रकारची सिमेट्री कशामध्ये असते, तर तुम्हाला माहिती आहे तर स्टारफिशमध्ये. आणखीन काय इथं म्हटलं आहे बघा, आय हॅव वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीममध्ये काय होतं, हा म्हणजे काय होतं, वॉटरमध्ये ॲक्वाटिक काय आहे, हा ॲनिमल आहे. आणि याच्यामध्ये वॉटर एंटर होतं आणि काय होतं, एक्झिट होतं म्हणजे बाहेर पडतं. तर अशा प्रकारे हा, आणि मी फिश नाही असं काय याचा आन्सर आहे. म्हणजे असं काय क्वेश्चन आहे, म्हणजे आन्सर काय असणार याचं, स्टारफिश. हा फिश नाही, बट इट इज अ having radially symmetrical body. Then see next question. So the answer for this question is what, I am starfish and I am from Echinodermata phylum. मग याचा फायलम पण काय करायचा, लिहायचा. फायलम, याचा फायलम काय आहे, इकॅनोडर्म. कारण याच्यामध्ये स्किनवर काय असतात, स्पाइन लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं. म्हणून हा जो स्टारफिश आहे तर तो इकॅनोडर्म आहे. So I belongs to phylum Echinoderm. Then next question, see there are varieties of question here in different chapters. Then next question, I live in your small intestine. Cerebellum is present in my thread-like body. In which phylum will you include me? असा क्वेश्चन आहे बघा. म्हणजे मी तुमच्या स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये राहतो, सिरोसिलोमेट टाईप ऑफ बॉडी आहे माझी आणि थ्रेड लाईक आहे, धाग्यासारखे आहे. विच फायलम डू आय बिलॉंग, कोणत्या फायलममध्ये तुम्ही मला इन्क्लूड कराल, असा क्वेश्चन आहे. सो तुम्हाला माहिती आहे की स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये, स्पेशली चिल्ड्रन्सच्या स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जे राऊंड वर्म आहे, ज्याला आपण ॲस्कॅरिस म्हणतो, हा काय करतो, राहत असतो. सो द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आय एम ॲस्कॅरिस. याचं काय आन्सर असणार आहे बघा, मी कोण आहे, आय एम ॲस्कॅरिस अँड ॲस्कॅरिस बिलॉंग्स टू फायलम ॲस्कॅलमेंथिस. म्हणून याचा आन्सर काय होणार का, आय एम
ॲस्कॅरिस. आय एम इन्क्लुडेड इन ॲस्कॅलमेंथिस. मी कोणामध्ये इन्क्लूड होतोय? ॲस्कॅलमेंथिसमध्ये इन्क्लूड होतोय. याचा असं आन्सर असणार आहे. नाव सी नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्रू आय एम मल्टीसेल्युलर. दो आय एम मल्टीसेल्युलर there are no tissues in the body. What is the name of my phylum? जरी मी मल्टीसेल्युलर असलो तरी माझ्यामध्ये टिश्यू फॉर्मेशन झालेलं नाही. असं मग कोणता फायलम आहे ज्याच्यामध्ये ॲनिमल्स मल्टीसेल्युलर आहेत पण त्यांच्यामध्ये टिश्यू फॉर्मेशन झालेलं नाही? सो दॅट फायलम इज अ फर्स्ट non-chordate phylum. That is the name of my phylum is a phylum Porifera. तर फायलम पोरिफेरामध्ये मल्टीसेल्युलर ॲनिमल आहे. सायकॉन वगैरे स्पॉन्ज जे आहेत तर ते मल्टीसेल्युलर आहेत. बट देर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू देअर. इथे टिश्यूचं फॉर्मेशन झालेलं नाही. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. आय एम मेटामेरिकली सेगमेंटेड blood sucking ectoparasite. I have suckers. Who am I? तर हा क्वेश्चन जुलै 19 मध्ये बोर्डाच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये हा क्वेश्चन विचारलेला होता. आय एम मेटामेरिकली सेगमेंटेड म्हणजे मी मेटामेरिकली काय आहे? सेगमेंटेड अशी बॉडी आहे. ब्लड सकिंग ectoparasit आहे म्हणजे मी काय करतो? ब्लड सक करतो वर्टिब्रेट्सचं. आय हॅव सकर्स आणि मला काय आहे? सकर आहेत अँटेरियर आणि पोस्टिरियर साईडला. हू एम आय? मी कोण आहे? तर तुम्हाला माहिती आहे एक्टोपॅरासाइट आणि जो ब्लड सक करणारा आहे ॲनिमल. सो आय एम लीच. दिस इज द आन्सर. अँड क्लासिफिकेशनमध्ये क्लास जो आहे क्लास ॲनिलिडामध्ये मी काय होतो? इन्क्लूड होतो. सो आय एम इन्क्लुडेड इन अ क्लास ॲनिलिडा. Okay, now next question. See, I have chitinous exoskeleton. चिटिनचा एक्झोस्केलेटन माझ्यावर आहे. I have 4 pairs of walking appendages. I can sting you. मी काय करतो? तुम्हाला स्टिंग करतो. स्टिंग त्याचा जो काटा आहे तर तो घुसवतो. Who am I? What phylum do belongs to? तर मी काय? मला माझं कवरिंग काय आहे? चिटिनस एक्झोस्केलेटनचं बनलेलं आहे. त्याच्यानंतर 4 पेअर्सचे काय आहेत? वॉकिंग ॲपेंडिजेस, वॉकिंग लेग्स आहेत. आणि मी तुम्हाला काय करतो? माझा काटा जो आहे तर तो पाईप करतो, तुम्हाला चावतो. तर कोण आहे असा? स्टिंग यू म्हणजे मी. सो आय एम स्कॉर्पियन. मी कोण आहे? स्कॉर्पियन. अँड आय बिलॉंग्स टू फायलम आर्थ्रोपोडा. तर माझा फायलम काय आहे? आर्थ्रोपोडा आहे. देन नेक्स्ट सी दीज आर द सम डिफरंट क्वेश्चन्स फ्रॉम चॅप्टर 6 ॲनिमल क्लासिफिकेशन. नाव नेक्स्ट चॅप्टर दॅट इज द इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी. देर आर सम क्वेश्चन्स हिअर. टाइप्स ऑफ चीज. राइट द टाइप्स ऑफ चीज. कॉटेज चीज, क्रीम चीज, मोझरेला चीज, then Chedish cheese. Then these are some different types of cheese. Then write the microbes which are used for production of beverages. There are different microbes which are used for making beverages, that are Lactobacillus brevis, then Candida, Hanseluna, then Pichia, Saccharomyces. All these are the different microbes which are used for making beverages. Then write the names of microbial enzymes. There are different types of microbial enzymes formed. Some examples are given here. See, oxidoreductase, transferase, hydrolysis, lyase, isomerases, ligases. These all are different enzymes.
Write any two suitable examples here. Then next question is see microbes. Write the microbes used in the production of Ajinomoto. Then Brevibacterium, then Corynebacterium. These are the two bacteria or microbes which are used for production of Ajinomoto. Then the next chapter is a cell biology and biotechnology. Here some questions are. First question here, write organs that can use in transplantation. Here heart, kidney, liver, eyes, skin, all these are the some organs which are used in transplantation. Write genetically modified crops. Write the names of genetically modified crops. Here BT cotton, BT brinjal, golden rice, all these are the genetically modified crops. Then write the biofertilizers, Rhizobium, Azotobacter, Nostoc, Anabina, all these are different biofertilizers. Then write the proteins produced by biotechnology for curing diseases. So there are different proteins here, somatostatin, insulin, erythropoietin, then interleukin, interferon, factor 8. All these are the different protein produced by biotechnology. Then next chapter, that is the social health. Here there are some questions. See here. First question is write the hobbies to reduce stress. So here there are different types of hobbies. Here to listen music, bird watching, then nature trails, watching the nature trails, reading good books, rangoli, then sculpturing, okay, playing outside, playing some games here, indoor games, etc. There are different types of hobbies which reduces our stress. Then diseases endangering the social health. Write the names of diseases which endanger the social health, and that diseases are AIDS, tuberculosis or leprosy. These are the examples of the diseases. Then write the physical problems arising due to the excessive use of the mobile phones. There are the different problems. Some are, see here, headache, then vision problem, joint pains, all these are the examples. Then write the activities under the jurisdiction of the cybercrime laws. So this one is reduced. The next chapter, 10th last chapter, is disaster management, and here are some questions. Write the geological disasters. Here write some examples of geological disasters: earthquake, volcano, tsunami, landslide, erosion. All these are the examples of geological disaster. Then write intentional man-made disasters. The examples are here: war, fire, so that is setting for purposely, that type of fire. Then terrorism, then riots, bomb blast, rapes, child labor. So all these are the man-made disaster. Then name the disaster from the statements given below. So that is the one type of question here. Here elephants in the Bandipur forest started running helter and skelter due to the smoke. That is a forest fire. That type of disaster is a forest fire. So here the next questions here. Many innocent people
died in bomb blast that occurred on the 11th July 2006 in local trains. So the answer of this question is a bomb explosion, and type of disaster is a terrorism. The next question, in Kutch, suddenly many school children were buried under the rubble. The answer of this is, which type of disaster this is? This is a earthquake. The next one is because of lack of grains, people from Vidarbha that are migrating to other region. So the answer of this question is, this is the type of disaster called as a dry famine. So all these are the different questions here we discussed in this video. So we discussed only today's video 1 mark question which is asking in question first B, and these are the different types of questions, but we only discussed about these type of questions, like that is the name of the following or the give examples, write examples of this type of question we discussed here in this video.